Hello everyone. This is a B.Sc third semester fifth. Today we have to discuss the another aspect from the unit number three, that is the chemical coordination. The endocrine system is the system of all endocrine gland of the body, each of which secrete a type of hormone directly into bloodstream to regulate the body function. म्हणजे एंडोक्राईन सिस्टीम ही अशी सिस्टीम आहे की म्हणजे ते जे आहे एंडोक्राईन ग्लँड ऑफ द बॉडी, त्यालाच म्हणतात एंडोक्राईन. जे ग्लँड आहेत वेगवेगळे आहेत बॉडीमधलं, जे एंडोक्राईन ग्लँड जे आहेत बॉडीमधलं, इनसाइड द बॉडी जे ग्लँड येते एंडोक्राईन ग्लँड, त्या ग्लँड जे आहेत तर ते सिक्रेट काय करतात, हार्मोन कुठून, ब्लड स्ट्रीम मधून. ओके. आणि ते रेग्युलेट करते बॉडी फंक्शन. The endocrine system, along with a nervous control and coordinate the body function and maintain homeostasis. एंडोक्राइन सिस्टीम मध्ये डायरेक्ट ब्लड पासूनच केमिकल सक केलं जाते, तिथून घेतलं जाते. म्हणून जसं की सेंट्रल नर्वस सिस्टीम त्याची सिस्टीम हे डेव्हलप करते, त्याच पद्धतीनं एंडोक्राइन सिस्टीम ही बॉडीमधले फंक्शन काय करते, मेंटेन करते. म्हणून इट मेंटेन ॲज अ होमिओस्टेसिस. Then endocrinology, the study of endocrine gland and hormone action in animal. Animal मधलं जे endocrine gland ची स्टडी आणि हार्मोन ऍक्शन ची स्टडी केली जाते त्याला म्हटलं ते एंड्रोक्राइनॉलॉजी. आणि फादर ऑफ एंड्रोक्राइनॉलॉजी इज सर थॉमस एडिसन. सर थॉमस एडिसन. Okay, endocrine system of the body consists of number of endocrine gland. आणि endocrine gland मध्ये जे आहे तर हे ductless gland असतात, whose secretion is poured directly in the blood and carried to the target tissue for the action known as endocrine gland. म्हणजे ह्या ductless gland आहेत म्हणजे ह्या डायरेक्टली ब्लड pour करतात, सक करतात आणि जे टार्गेट जे टिश्यू असते, ऑर्गन असते तिथपर्यंत हे त्याची ऍक्शन करतात. म्हणून त्याला काय म्हटलं ते एंडोक्राइन ग्लँड म्हटलं. पिट्युटरी ग्लँड, थायरॉइड ग्लँड, पॅराथायरॉइड ग्लँड, ॲड्रिनल ग्लँड, ट्रान्सलेट लँगरहॅन्ड, लेडिंग सेल ऑफ टेस्टिस, ओव्हरीज इन फिमेल, प्लॅसेंटा, then thymus, then pineal. ओके. आता हे झाला एंडोक्राइन ग्लँड. त्या संबंधित हे झाले हार्मोन. जसं फॉर एक्झाम्पल इथं ग्रोथ हार्मोन, थायरॉइड हार्मोन, थायरॉक्सिन, पॅराथॉर्मोन हार्मोन, ॲड्रिनल कॉर्टेक्स किंवा अल्डोस्टेरॉन, आयसलेट ऑफ लॅगनार म्हणजे इन्सुलिन, इस्ट्रोजन, लिडिंग सेल ऑफ आयस्पेक्टिंग मध्ये टेस्टोस्टेरॉन, ओरिजिन फिमेल मध्ये इस्ट्रोजन, प्लॅसेंटा ईसीजी, थायमस थायमोसिन, pineal melatonin. Type of endocrine gland: discrete endocrine gland, त्यानंतर exocrine gland, त्यानंतर diffuse endocrine gland. Discrete, these are pure endocrine in nature, direct endocrine nature असते. म्हणजे pituitary, thyroid आणि adrenal. So that is the discrete endocrine gland. Exocrine gland म्हणजे काय, these are mixed with exocrine gland. एक्झोक्राइन ग्लँड सोबत मिक्स येतं ग्लँड म्हणजे पॅनक्रियास एक्झोक्राइन ग्लँड मध्ये. आणि डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लँड मध्ये these are scattered cell in different organs. ते स्कॅटर्ड जे असतात ते डिफरंट ऑर्गन मध्ये ते असतात. लिडिंग सेल इन टेस्टिस, ल्युटिशियल सेल्स इन ओव्हरी, सेल इन प्लासेंटा. these are type of the endocrine gland. Then hormone. What is hormone? Hormone means the secretion of endocrine gland is a chemical substance. एंडोक्राइन ग्लँड हे डायरेक्ट ब्लड मधून केमिकल सबस्टन्स काय करतो, तो पुअर करतो, सिक्रेट करतो, त्यालाच काय म्हटलं ते हार्मोन. आणि हे जे केमिकल सबस्टन्स आहे, हे जे हार्मोन आहे, हा हार्मोन डायरेक्टली सिक्रेट करून करते एंडोक्राइन ग्लँड कुठून, फ्रॉम दी ब्लड पासून. आणि विच स्टिम्युलेट और इनहिबिट द फंक्शन ऑफ टार्गेट ऑर्गन्स. जे टार्गेट जे ऑर्गन आहे त्याचे फंक्शन काय करते, ते स्टिम्युलेट करते और इनहिबिट करते. त्यालाच म्हटलं ते आर नोन ॲज
हार्मोन्स, त्याला काय म्हटलं जाते, हार्मोन्स. ओके. देन प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स. हार्मोन्स आर लो मॉलिक्युलर वेट असते, hence they easily pass through the capillaries. ओके. नंतर वॉटर सोल्युबल येतं हार्मोन. त्यानंतर secreted at one place and produce effect at the other place on a target. म्हणजे एका जे ब्लड मधून जे सिक्रेट होतात आणि जे टार्गेट जे आहे, जिथं टार्गेट जे टिश्यू आहे, जिथं ऍक्टिव्हिटी करायची तिथं ते काय करतात, त्याची ऍक्टिव्हिटी डन करतात. म्हणजे तसं म्हणतो मला सिक्रेटेड ॲट वन प्लेस अँड प्रोड्यूस इफेक्ट ॲट द अदर प्लेस ऑन टार्गेट ऑर्गन्स. इट प्रोड्युसेस स्लो अँड लॉंग लास्टिंग इफेक्ट्स. ते स्लो आणि लॉंग लास्टिंग इफेक्ट दाखवतात. त्यानंतर इट इज अ स्पेसिफिक इन एक्शन. ओके. स्पेसिफिक कशा, दे आर स्पेसिफिक इन देअर ऍक्शन. स्पेसिफिक म्हणजे स्पेसिफिक टार्गेट असेल, ऑर्गन असेल, तर त्या ऑर्गनला त्याचं स्पेसिफिक केमिकल तिथं ते सोडतात आणि ते ऍक्शन काय करतात, प्ले करतात. Hormone are readily destroyed as soon as their function is over. म्हणजे ते readily destroy होते आणि त्याचं function काय होते, over होते. They require in very small amount and low concentration. Okay. Excess secretion or deficiency produces morphological or physiological disorders. Then there are types of hormones: amino acid derivatives, polypeptides, or steroids, mainly formed by amino acid tyrosine. Polypeptide formed by the complex chain of amino acid or protein, insulin, glucagon, ADH, and steroid from complex lipid and steroid like cholesterol, estrogen, androgen, or progesterone or testosterone. Then catechol, that is formed from amine containing nitrogen substances, that is the epinephrine and norepinephrine. Glycoproteins, chemically hormones contain carbohydrate and proteins, that is the TS, FSH. Glycolipids, chemically hormone contain carbohydrate and lipids, that is the progesterone. Uh, Mechanism of hormone action. Hormone acting mechanism in two ways. On the surface, cell surface, peptide hormone action. The molecule of hormone that are amino acid derivatives, peptide or protein, are large and insoluble in lipid and cannot enter the target cell. Therefore, they act at the cell surface. They bind to a specific receptor molecule located on the surface of cell membrane. The hormone receptor complex may act in one, or we can say that the two way. The formation of cyclic AMP, the hormone receptor complex causes the release of an enzyme, adenyl cyclase, from the receptor site. This enzyme hydrolyzes the ATP into the AMP. At the AMP activated the existing enzyme system of the cell. This accelerated the metabolic reaction in the cell. Hormone is called as first messenger and B is termed as the second messenger. Example: adrenaline causes the secretion of glucose from liver cell. Second guy, change in the membrane permeability. The receptor protein of some hormone are large, transmembrane, in strict protein acting as an ion channel for facilitating diffusion of sodium, potassium, calcium, etc. On binding with the specific hormone, these receptor protein undergo conformation changes so that the membrane permeability for ion is altered. Ion तिथे काय होते, चेंज होतात. Resulting काय होते, त्याचं resulting into the important changes in metabolism. Finally, example, the insulin promotes the entry of glucose from the blood into the muscle cell by increasing the permeability of sarcolemma to the glucose. This hormone, the first messenger, this is the target receptor, this is the proteins here, the ATP, the cyclic AMP, secondary messenger, activated protein moved, then degenerated by the phosphorylation enzyme, this is the peptide hormone action,
within a cell. Second position will be surface cell आता within cell steroid hormone action. Steroid hormone act within a cell म्हणजे सेलच्या आतमध्ये. These small lipid soluble molecule pass through the cell membrane and bind to a specific receptor molecule present in the cytoplasm. Okay, cytoplasm मध्ये present आहे ते. The receptor molecule carry them into the nucleus. Here the receptor hormone complex bind to a specific site receptor on the chromosome and activated the gene that are previously repressed. The activated gene transcript mRNA which directly synthesized by the enzyme in the cytoplasm. The enzyme molecule promote the metabolic reaction in the cell. In this way, the DNA proteins, nucleus, nucleus, DNA, they are pre-mRNA, then mRNA protein synthesized on the ribosome, then there is the this is a steroids hormone, this is a thyroid hormone, steroid hormone action.